này cho là một con người cho bao hết tài còn người chú tàu lửa hải nên là một cổng ok thì chỉ mà họ tránh tiền người chỉ tránh pha cho bao hết tài cho thai ban giữ của lo rồi lúc đấy cho là con người tụ bao hết tài nó thì cho người pha xiêm một đôi lửa yeah cho khó thở vô tàu là chè tụi nó là hạt chè cái dưa chuối lúc thang của pe của tụi nó tụi của tụi có luôn luôn ý đây lúc nào tăng này ô nhớ tỏi chắc có chị e lại ôi ô luôn đấy vô ta rồi cái túi số 1 thế này nhá số thay hay rồi xong rồi lúc hay rồi đĩa nè đĩa mà đĩa这个切很小被我切好嘛被找đĩa hay mà hay đi hay xưa cho chi lời á cha đủ nhà yêu rong lo để cho họ chỉ tê tao mới chỉ lo rong lo nó lo từ cơn ô nhớ và chứ chỉ nung tu sợ ta ở cha luôn địa tê này hồ để sợ hồ cá làm chia cho giò la xia hôn dùng chia giò mẹ la plơ mẹ mông ôi rồng không có từ vừa cha mù giờ chỉ tia chỉ to luôn địa tê nó cho a tia a lù lệ hai nhà tụ chia vừa yu rong lo để hồ cá gì đi để chúng nó tao chỉ tê nó hồ cá làm chia thua ya tia thua tí này giò la tí hôn tia giò làm đủ ô luôn tia tê giò mua tí giò rong tôi cho đợt nó rong xe đâu vắt chữ hơn là hai cái xe tao kế nè hai cái xe khó vắt chữ đó khó bỏ vắt chữ lúc chỉ trong cơn gầu đi现在那可惜鹅肉。 tên là nó chỉ như thế chờ được tiền chỉ do là ô xua đi nữa nè như giờ cho chế bơ thôi là để nó khơi là bỏ chế là chia đi mất chia sai là xây những gì tàu chuối khó đi nữa nè như thế tiền sang thấu là ô chế là mua bao nhiêu là tặng cho nó The ancient 3,000 years ago city gate. Now look, we already saw it in Megiddo. See, one room, other room, one room, other room. The entrance is from there. So basically, over there is going to be. đó là như thế nào cho tôi tia thì u chỉ tàu kho thế nào We are basically, remember I told you, they have the city gate entrance and then a gate inside the city, right? Yep. So this is the gate inside the city, which means over there you are inside the city. Here outside you are at the city gate but still surrounded by walls. And you will see that also looks like a gate. It's huge. And here it's even better because entering into the city you have to climb. From the city gate, you have to climb inside. oh yeah makes perfect sense now thì chờ nó như chờ thực tia chỉ tàu kho đi nhìn rồi như chẳng do là cố bút sang thầu té phải xong rồi nó mua bao nhiêu là ô vào chế tặng nó gầu sư bao nhiêu nào mà bao nhiêu được chúa rồi We go up. So what is this? This is the entrance. What you see here to the city.
So basically, again, you have gates, towers, 2 rooms. So you have to pass this and then to pass that to go inside the city. And this used to be the city gate. And look here, surrounded by walls. And look what we have here. So please, people, I need you here because he's a very humble person here. But you know that you have here in front of you a prince. So please sit here. And please believe my prince. And you all, please come. You are coming from here, entering the city, and then who do you see sitting in front of you? The prince. The prince. Imagine you come to the gate and he's sitting here. Isn't that amazing? That you just come to the town, to the gate, and he's asking you, who are you? What are you doing? Now imagine the prince in Jerusalem sitting like this and you come inside. What an amazing thing is that. And of course, out there is where they stone the people. If a merchant is coming, he can stay there or enter here. But still you are not inside the city. Okay? And used to be a throne here, you see? Why this thing is here? They had a big throne here, the sitting place. And we're talking about the south. Oh, okay. This was in the south, not here. Oh, okay. So not everybody lives in. Okay. Okay. So, look, you come up to the town. Còn nếu như chia cho mua vị, luôn lúc trong pha nè, luôn cây ông ra một trò luôn dọn cái kia nó nè, thì người nho hậu đó, để thóng một trò nên cái kia có một trò luôn dọn. Thì khi nhớ là phát trả lúc lá hơi than to nhớ là sang đầu cho liều tế mà nó nhớ một ngọt kia, nó nè. Cái nói là cái chơi thì tia thấu về. This is what Ủa, mua lúc trong vàng đời, nhưng cho xua tụi cho trong khá lúc trong vàng đời. Đi vào tàu nữa, biển đời nè. The north is facing the north, was this town. There were altars. So here, for example, they even found an altar here, you see? Oh my. This is why probably people who pass by, they don't let them inside the city. Because they're not. Yeah, they're not local, but they can sacrifice here. Now our bus is out there, but I still want to show you something fascinating that they found here in the excavation. Này là ít có chơi thằng sau. Đi lúc thả thằng sau tia. chúng ta lúc thả chứ nó. Thả thằng sau. Tha thanh so là tua triệu đây. Thì cái tuổi cái ấy tôi nên sáng đầu vậy đó, cái tua tây chia đâu lợn. Con già nào mà như hai cương cố tuông bụi nó nếu mà bao giờ là cho bao giờ cái khen với tỏ tên thuộc đây là hợp và tỏ tên là tăng sư nữa chỉ bao giờ giàu liền lực khờ là tăng sư rồi lại rồng bọn nó nữa cái này như là y luôn trong thủ về van chữ lợi nho
when they were excavating here, they found something amazing. Basically, the Canaanites, they were building a gate with a wall. You can see there, of course, this is what they did was also reconstruct, but they are using bricks like they did of clay. And they made 3 arches. Look, one above the other, you see? And it's a wall. It's not an arch, it's going inside. It's a gate. There was a problem with the gate, so they covered it and they opened a gate in another place. So this remained here for centuries, like this. Basically, this is much before 1500 BC. So here we have an example of arches, because there was a theory that the arch is only 1000 BC more or less, and then they found arches here much before that, and they didn't invent the arch. So this was why arch is so important, because arch basically can make you a much bigger space, okay? And how you hold an arch? With one stone that's like this at the top. Okay, it's the holding stone, the main stone. So this stone is holding the whole pressure on the sides, and you can make a much bigger entrance. Okay, and also can hold heavier things above it. And they call it Abraham's Gate because it's written in chapter 14 of Genesis that he is going after those people who took Lot and his family, and he catch them in Dan. Now just think about this. Who is Dan? Who is Dan? One of the tribes. The tribe. But what is the connection between Abraham and Dan? Can anybody tell me? You must know. Dan would be, That Dan is the son of Jacob. Jacob. And who is Jacob? Jacob is a grandson of So is the grandson of Abraham. So if Dan comes to this town from the coast, as it's written in the book of Judges, and takes this place, and it's called Dan. How can it be called Dan before Dan was born? You understand? And it's written that he runs after them till then, but it's also written that the name before was Laish. That Laish in Hebrew means lion also. So, because the Bible doesn't have before and after, okay? That's, if you are trying to find interesting things, this is a good example, okay? So, Abraham comes till this town, which means that Dan existed almost 2000 BC. Because the discussion about Abraham is around 1800 to almost 2000 BC. Dan existed, this place existed. Doesn't matter, it was not called Dan, it was called Laish. It was a Canaanite town here. That's the reason they call it Abraham's Gate. You see how the city looked like? It was here, and they built around it like a huge wall like this, when they pile mud and soil, and on the top of it, they make a big wall. So when the enemy is coming, they have to climb this and then cross a wall. Why? Because this is not a high place. Okay? And this is the gate we're talking about. So people have to climb upstairs to go up. So you can take pictures and then we'll go and see. Biết thấy đã đua rồi nó. Okay. Ilu chế ở trong bộ nó mà là uống trong vàng trong bộ nó chỉ cô nàng cả lấy được uống trong vàng trong thịt tia đi chỉ lạng cả tao yang gì đấy đó. Ở chỉ bố à, có cho sai thì có bao có một trái có một đầu tên mong. Tết chơi nào mà tiền ra số buồn tàu cũng có đấy làm bên nông cái nhau Tết chơi làm bên nông ta trả nó bây giờ
mà xe cười có tiếng người sao cái ta tỏ ra một số lúc trong ở Chúa Giêsu cho nhà công bầu vô hà bị tù lại mù Giêsu lúc chạy chỉ lên tổng lo lợ tao lúc đây nó mà hello tụi chẳng chẳng như tụi qua thì họ nó là chỉ do nữ tụi ý tụi tú còn nữ qua ý là lên nữ gì nữ qua đặc là một phi đặc một đôi cho có tài nè chỉ là chỉ là muốn nữ luôn về xì xa thế họ nữ luôn về Philippines nó cho là cho đồ nó nè chỉ họ chơi nó họ chơi nữ qua nữ chỉ cú đôi đặc một đôi cho có tài lòng. In this area didn't live Jewish people, only pagan. And Herod was the king of everybody, so wanted to make everybody happy. So he came here and built the temple. He built the temple to Zeus, but it was a sacrifice place also where he built the temple for using the sacrifice. How they did it? They took the goats and throw them into a very deep pool. The water is coming from the top of the mountain here. It's basically creating that small river we call here Hermon or Banyas, that together with the other two I mentioned is creating the Jordan. Now, the place was built in such a way that the temple you entered from south, and at the north part of the temple was a door. You go out and you throw down the sacrifice. If the sacrifice doesn't come up and its blood, the sacrifice, is coming out, where the water is coming out, I'm going to show you, it means that Pan, he accepted the sacrifice. But if it's floating up, it means the sacrifice was made. Okay? And they had here goats that were basically culturized. They teach them to dance on two legs with the flute, like Pan. So the goat is not so stupid as you see, it could dance. And they even have coins where you see the man with the flute and the goat dancing. And they found here a cemetery for the goats, because they were holy goats. So they buried them. So let's see the place. It's a small place. Now imagine, this is basically a touristic place. Because look, you come as pilgrims to Israel. You get up there, you're going to feel like you understand why they thought this really was the education. The education doesn't allow you to see it right now, but it'll make a lot more sense. So let's look at Matthew 16, verse 13. Look at that passage. Cả thì nhiều thì ưu tiên nó tụt trong nó thế thì chia tụt thằng sau đó nó bua thầu tự vấn đề Giêsu lo thì thôi Giêsu làm cho Giêsu cho nó là trong nó thì Giêsu đã cá cho người cho thứ tỷ và người chỉ một cha trong một trong phòng đây và người tua thế sự đã cá là nó Giêsu cho chỉ sĩ họ chơi nó là một quấy họ chỉ cho là này cáiสิ่งเจเช่ส่วนนี่เป้าว่าเรากูต่อรอแล้วนะตรงนั้นนะnếu cho chữ sai họ chơi nó vì nó một họ căn cứ ý chữ bao hay chữ họ chơi này họ chơi là tua tây chia thế nếu mua luôn bề và cho nên dù đại nhưng bao thì chỉ do bề hợp ba chữ này ok Giêsu cho thứ gì cho chữ là đồ họ chơi nó đồ họ chơi nó như nếu muốn họ căn cứ mua thầu vấn đề Giêsu yêu nè ok thì khi hello vậy tôi nên chơi hello khi họ chơi nó cho là vui họ chơi nếu chỉ để các là một và hữu cho tu sĩ sa nè thì nên chọn trong lúc bé sĩ sa nó mà sĩ sa nó chỉ lúc bé nó sĩ sa nó do khi hai đứa tu văn chữ nữa nè tu hóa tài nè lúc bé sĩ sa nữa nè ok yeah mà thái trung quốc châu người ta cũng hay đầu tư từ mà là có trung gì để xem mà thái trung quốc châu là người hay ý giảเขาว่านึงเราเจ้าเราชอบจุดเราเขาเช่นนั้นnên chọn trongเขาว่า
bây tu họ cho Catholic nè cho Catholic lỡ nó lỡ hư bây tu mà lỡ hay tiệt bây tu do thâu tu văn Giêsu cho lúa hay tiệt cú lúc tuổi trẻ là sự cú bên trên có sợ lòng đợt lúc bỏ giấy nó là chị lỡ tao tao có cái là hay tiệt bây tu do bỏ giấy là chị là sai tiệt bên trên có sợ lòng đợt bây tu để xem mà tiệt mà do bây tu họ và bây tu lần hay tiệt Chúa Giêsu do tu thay to và chữ tí lần tu và chữ sai lọ nữa nè chỉ có thể cú nó thọ bé là mình tránh để bé hai lo luôn hay tiệt có do Chúa Giêsu và do tu và chữ sai chơi và chữ tí lần tu và chữ sai chơi bé hai lo luôn ý à đi bé tu hai nữa chị bé thế thì giải cho cái tiểu đi để xem mà cho khác từ lỡ chỉ tao chị lỡ mua lo luôn nữa cho là ô cho bé tu nữa nè đây tôi hiểu khó chơi lại là thổ y cái chén ba tô bay này đó thì mau luôn Thay thế chè cá hồi lúc sáng rồi. Hồi lúc sáng rồi. giờ lấy cho ông bao à thôi cho nên tôi chùa cái trời nó còn ô siêu cái lúa lúc nó đó cái lúa bãi lúc nó đó mà tao muốn nó mấy cô trông đi trông ba tả ba tua đi luôn tôi chỗ phát chân để non có xin đâu nếu mà kênh thức kia đi đây chơi mê bỏ đi nó lấy tôi chính kia tương cầu đi à chứ anh thấy nó mà trong tia số của tia số của thì nó sẽ tọt đủ số trong đi nó sư tay cùng họ ăn rồi mà nhậu luôn chia thế thì có sai mà tao trong hộp bè mà cái số của vòng sư chỉ bắt chữ họ bu tay cùng một ăn rồi lỡ họ còn tao nó thế nó kia chờ nó mà giải quyết đi luôn tao chỉ số là yêu rồi tay chờ nó 15 miles further over there, the east, used to be, and they still exist, but they're not functioning, volcanoes. And like many of them. And thousands of years ago, they erupted and filled up the whole area with these black stones you see all around, volcanic stones. And of course, during the time, some of them, deteriorated and created soil. This is very good soil. The problem is that the soil is full with rocks still. So if you want to plant something, and you can see it on the way, because a lot of plantation, they pull out the rocks, and in some places you can see piles. This is not something natural. Those piles were created artificially to move the rocks, like you see the right side, so you can plant. So we have here olives, we have bananas, we have grapes. This is a great area for those products. So what you see in front of you, these are olive trees. And we'll still speak about the olive, because the olive tree, and especially the olive oil, very, very important in Judaism, but of course in Christianity too. And it's not a coincidence that Jesus goes down to Gethsemane in Hebrew, or Gethsemane, that means a place where they make the olive oil out of the olives. dạ anh có mày kể
ngon rồi cắt tỏ tôi cho đồng đã lo là tới giờ một chùa có thơ của Chúa Giêsu nó từ mà thầy trong chi Chúa Giêsu thầy đôi mình cho thư tỷ đó bạn mà chứ cháu của nó Bueno, vamos a buscarnos un lugarcito a la sombra. Aquí hacemos la lectura y después hay 5 minutos para verla. chống bộ đi nói phá tập bắt tuổi chống gì chống xưa Tony Manisma, toda la Isra. Should we stay here? And he's gonna go see. You come by yourself. Are you able to take that big sign over there? The attitude. Still, it's better if you speak to this because you cannot bother them. Otherwise, they will complain. Okay. Shut up on our food. Nó là lúc xưa nó giờ họ thơ của nhớ rồi mà thầy trung trí Giêsu cho chẳng nên một trời Giêsu cho chống lên là một chân đời ý sát trống nhớ kiên đời tụ tơ một trâu lú và đây khai lại Giêsu bí ra nó lúc cho si hư là si lúc cho tu chân chơi lúc hay tiền ra lục quốc thiền này ra lục quốc thiền dùng chắp lại so Giêsu biết thiệt cho là nên cho trong hai tiền cái nên một trời Giêsu này như cho tôi chọn nhẹ thế như cho vào là chia thế là bỏ ít khỏi ác chỉ nhớ trong đời Giêsu là thôi Giêsu bỏ cho nên cho chống đỡ này thì now when he saw the crowds he went up on a mountainside and sat down his disciples came to him and he began to teach them saying và nếu bỏ cho nên cho chống đỡ để cho là một trong đời ít sát chống and cho thứ tỷ là một trong nữ and nếu biết thiệt là đi nó blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven tua
tao có mong giờ tụi nữ bảo hay là nữ luôn là sang chục họ luôn tụi chết chân vậy. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Tụi tao có mong giờ tụi nữ bảo qua tụi nữ tụi khang nữ giờ trâu nhà nó lúc mong hay đi chả nữ trâu bli. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Tụi tao có mong giờ tụi cho lúc thứ kỳ nữ giờ tụi cả luôn đẹp tế là chỉ giờ tao luôn đẹp tế nữa. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Tụi tao có mong giờ tụi nữ trái thì tụi cho kiến gian chàng nữ giờ trông bò. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Tụi tao có mong giờ tụi bao một cho kiến giá trị nữ giờ trâu giá trị. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Tụi tao có mong giờ tụi một lúc sẽ đau hú tụi họ lấy bỏ vào chữ. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Tụi tao có mong giờ tụi nếu mua cho cái thai giang là gì nếu giờ ít tu nên nhẹ cái thai giang tụi họ lấy hú nữ tiền nếu giờ họ chỉ cầm nhọ. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Tụi tôi có mong giờ tụi đâu lo chỉ cho tôi được cho kiến gian chàng luôn tụi kiến chân rồi giờ lợi lì. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil things against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Tụi tao có mong là chỉ nên tao có mong thầu lúa chỉ chọn nè lúa chỉ chọn nè là một trâu đau giả ở hệ vì do cũ xứ chỉ đi dùng xe là hậu nên đua xe rồi họ nè tao có mong nhớ rồi sống tu chân chân rồi họ là từ thua là chỉ chọn cho sự hữu ổn định này là chính gì nữa. tụi đây cả liền lại nhau bún đã tiền đó ta chỉ cho trâu hoa chỉ bỏ nữa nhau ta cho trâu hoa này gì bỏ đây cả liền lại ha bún đã cứ hẳn đó nè chỉ biết chỉ muốn đã lợi đó họ chỉ biết tôi cho họ chơi nó chỉ biết họ chơi nó giờ họ cho để mà thấy trong chi để chỉ là sự tiệt tù sao tôi có mong thì tụi bao nhiêu xe rồi nữa cái chậu tụi bao tiền này ở tàu trở đi bắt chỉ lúc xe nhẹ thì tụi tàu ở trở đi ở hậu bắt chỉ xe lợi thế nên là họ chơi nó đợi mà thấy trong chi. In a similar way, when supper was ended, bài nào tao sẽ lo bài có được là cái liền lo nhưng tiền một cái thứ cả liền chơi màn chi nữa to ít tiền đó chỉ họ lỡ biết cho chỉ trả lỡ chỉ cho gì quá chỉ mua họ chơi nó giống câu cứ đi lên là mua ô tô thì giống câu bộ nào để tốt gì mẹ thì ở đây thấy thằng sốc đó Después tiene otro en Semana Santa. lúc trong tờ nói cho nhau tờ mặt thầy trong chi của thầu Chúa Giêsu lo trong tờ lúc trong nó Chúa Giêsu hai trong này cho thứ tiền hạt tiền và chỉ là cá năng lúc xia giờ tụ mua tụ tao có mong giờ tụ bao hạt tiền nữa của tao trở lại và chủ lúc xia nhẹ tụi tao giờ tụ tao có mong giờ nên đó giờ bên nhận tờ mặt thầy trong chi nè lúc nào bây tao tao cho kia là lúc trong nó là thì bây tư lấy những mua ô tô trong câu cưng cầu đi nữa ô tô trong câu cưng cầu đi lớn nhưng mà tôi trong sư ấy bây chuột tôi yêu đi nó sư nếu có bỏ ta mà như bỏ chữ ta đi tại chi nó chuột kia tao hạt để luôn trong để nó sư nè thì lúc xưa nó bé tôi chuột đi nó ta chỉ bây giờ cho cá mù được khó luôn ui giờ cháu ba cô về số từ trong câu luôn thế rồi
cũng là thay đồ trọc cái điều ở trên trên chỉ có thay kiểu khác thay đồ đó gì thay cái kho đó ba cô gì nó thôi họ bên chiều đồ chứ sao họ có thay đồ gì chị chỉ cho cả nên là cái chú nhà mua nhà ba nhà phụ luôn cũng là hay cái chú nhà mua nhà ba cái nó được tỏi không nè tao có mà em mua chút thôi chén đó tao có cái bụng nó chung nha sư chăm ba nói đâu à chẳng toàn nó chống cái kia đi cô tới tết chơi cô chùa không là mà tốt kia đâu cái tua lên nó mà những để nữa cái chuyện cái gì hàng nữa những cái chuyện gì nhưng có chơi luôn gì nào nữa cái tua nào mà cứ là chuyện gì kia đi cái chạy đông lên đâu cái chân nào mà đông go cứ đi nữa nếu mà tôi đông go tiền nó rồi tôi đông go cứ go đi nữa tiền thấu mà chỉ là số là tôi rồi tên nhỏ đó chua là là tên nhỏ hán đông chưa cái sự tiền nó lấy mua tôi đông cứ đi này nó bác sĩ là cái thương cổ nữa nó mà kinh chập rồi luôn rồi bây giờ chúng thâu cá đi nó tới xì lò